Good evening, everybody. Today, I'm coming with a new lesson. In this lesson, this lesson is coming under the your physics section, unit 80, unit 18 in grade 10, book 2, work, energy, and power. In this lesson, we have some learning outcomes. First of all, I would like to introduce the learning outcomes in this lesson. First, we have to understand what is work, and then we have to define what is work, and we have to formulate, or we have to derive an equation for the work done. Then we want to study about what is energy and what are the relationship between the work done and the energy. And then what are the forms of energy? We have some forms of energy, but we are going to discuss, or we are going to analyze only the mechanical energy in this session. Mechanical energy have two forms of energy. Mechanical energy has two forms of energy. We have to discuss all these things. And in mechanical energy, we have some equation. Especially we have two equations. And we are able to use these equations, and we are going to solve the problem regarding this equation. And we want to know what is law of conservation of energy. And then the application of the energy or work done in our day-to-day life. These are the learning outcomes in this lesson. First, I am going to define what is work. I am going to define what work is. Here, you can see a box on the table. Now, this box is at the stationary phase, or at this box coming under the rest. Now, in this situation, I can't say there is a work done, because this box is still stationary on the table. If I want to move this object or move this box by a distance, now I am going to do some work. So, if a work done is defined, we have to apply some force on an object and to move the object by a distance in the direction of force applied. Let us see how a work done is. Now this is the box. Now I am going to apply a force. Now this box or the cube moves by a distance. Here. Now I move this object from here to here.
This is the initial position of the object, and this is the final position of the object. Now I have moved this object by a distance by applying a force. Here, I have done the work. So now we can simply say how work is defined. To move an object by applying a force in the direction of force applied. Here, this is an object, and I move this object by a distance like 1 meter. Okay, here we can say the work done. Now, this is the definition for the work done. To move an object by applying a force, the direction of force applied is known as work done. So, work done is calculated, or work done is referred to as the product of magnitude of the force and the distance moved in the direction of the force. This is the formula when we are doing calculations regarding the work done. Work done by a force is equal to magnitude of the force into distance moved in the direction of the force. Let us take an example. I have moved an object by 8 meters, applying a force 7.5 Newton. So what is the work done? I have done. Let us go through the question again. What is the work done if a force of 7.5 Newton acts on an object and displaces it by 8 meters in the direction of the force? Now I use the equation for this calculation. What is, say, the work done? Work done is equal to the magnitude of the force into distance moved in the direction of the force. So what is the magnitude of force here? 7.5 Newton. What is the distance traveled by the object? 8 meters. So what is the product? The product is the work done. 7.5 Newton into 8 meters. So the answer is 7.5 into 8, 60. So what is the unit? Newton meter. We can say Newton meter. Newton meter is referred to as joule. We will take another example. Here, the weight of an object is 4 Newton. What is the work done in lifting the object by a vertical distance of 2 meters? Same equation and same calculation. Force that must be applied vertically upwards to lift the 4 Newton weight is 40 Newton. Height to be lifted 2 meters. So what is the work done? The force into distance. Force 40 Newton, distance 2 meters. So 40 into 2, 80 Newton meter. And or we can say 80 joules. This example is taken in from your textbook. Okay, you can see in this your textbook. So this is another example. Here we have to consider some more regarding to the force we have to apply, because this question is something different from the previous one. The mass of an object is 5 kilograms. Find the work done in lifting it upwards by 3 meters. So, in this question, asking what is the work done? If I want to calculate the work done, I want to know the force applied and the distance traveled by the object. In this section or in this question, there is no data directly regarding to the force we applied.
So we have to calculate the force that we have to apply to lift the object. But they have given an indirect data to calculate the force we have to apply. Here, the mass of the object is 5 kilograms. It is given. Now we have to, if you want to lift this object by a distance, at least we have to apply a force equal to its weight. Otherwise, we can't lift this object. Can you understand? If I want to lift this object by a distance, at least I have to apply a force which is equal to the weight of this object. So how can I calculate or how can I know what is the weight of this object? Here, the mass of the object is given. From this, we can derive the force or the weight of this object. So what is weight? Weight is a force act on a mass. Weight is the force act on a mass by the gravitational by the gravity of the earth. The gravitational force is known as the weight. So I have to find out the gravitational force first. That means the weight. How can I calculate the gravitational force? According to the Newton's second law, I can find the force by multiplying the mass of the object and the gravitational acceleration of the object on the object. The mass of the object is 5 kilograms. The acceleration due to gravity is nearly equal to 10 meters per second. Actually, it is 9.8 meters per second. We can take 10 meters per second. So by multiplying 5 kilograms into the 10 meters per second minus 2, we can find the force, we can find the weight of the object. So what is the weight of the object from this equation? 5 into 10, 50 Newton. So this is the weight of this object. So I have to apply a force which is equal to this weight. So what is the force I have to apply now to move this object by a distance? 50 Newton. Now I coming to the equation of the work done. Work done is equal to force we applied into the distance traveled by the object. Force we have to apply is 50 Newton. The distance has to travel by the object is 3 meters. Therefore, 50 into 3, 150 joules. This is the way we have to find the work done in another manner. This type of questions are very oftenly asked in your final papers. So you must be carefully and you have to practice this type of questions again and again with different examples. Okay. Now I repeat this section by explaining in our mother tongue. This is a bilingual session, so we have to use
both English and Tamil for explaining concepts of this section or of this lesson. First of all, I am going to define what is breakdown. Okay. நாங்கள் கடந்த வகுப்புல இந்த வேலை தொடர்பாகவும் சக்தி தொடர்பாகவும் சில விடயங்களை சிறிய விளக்கத்தோடு நோக்கியிருந்தோம். இப்பொழுது சரியான அந்த வரையறையோடு இந்த பாடத்தை தொடரலாம். முதலாவது work done என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம். work done என்னும் பொழுது இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கே இந்த மேசையின் மீது ஒரு மரக்குற்றி காணப்படுகிறது, இல்ல ஒரு பெட்டி ஒன்று காணப்படுகிறது, அது ஓய்வில் இருக்கிறது. இந்த நிலையில் இங்கே ஒரு வேலை செய்யப்பட்டதாக எங்களால் கருதப்பட முடியாது. எப்பொழுது ஒரு வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும் என்றால், ஒரு பொருளின் மீது விசை ஒன்றை பிரயோகித்து திசையில் பொருளை நாங்கள் அசைப்போமாக இருந்தால் அப்பொழுது மட்டும்தான் வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும். இப்பொழுது இங்கே இந்த மேசையின் மீது ஓய்வில் இருக்கின்ற இந்த மரக்குற்றியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்பட மாட்டது. இப்பொழுது ஒரு விசையை பிரயோகித்து இந்த மரக்குற்றியை சிறிது தூரத்தால் நகர்த்தப் போகிறேன். இப்ப இந்த மரக்குற்றியை நான் நகர்த்தி இருக்கின்றேன். இப்பொழுது இங்கே ஒரு வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும். ஆரம்பத்திலே இங்கே காணப்பட்டது பொருள், இப்பொழுது அதனுடைய புதிய நிலை இந்த நிலைக்கு மாற்றி இருக்கின்றோம். இதை நாங்கள் 1 மீட்டர் என்று வைத்துக் கொண்டால், இப்பொழுது இந்த பெட்டியை நான் 1 மீட்டர் தூரத்தால் நகர்த்தி இருக்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே ஒரு வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும். ஆகவே வேலை என்பது என்னவெனில், விசையை பிரயோகித்து திசையில் பொருளை அசைத்தல் வேலை எனப்படும். work done என்று சொல்லும் பொழுது இதைத்தான் நாங்கள் டெபினிஷனா கொடுக்கிறோம். work done என்னும் பொழுது to move an object by applying a force in the direction of force applied is known work done. விசையை பிரயோகித்து திசையில் பொருளை அசைத்தல் வேலை எனலாம். ஆகவே இந்த வேலைக்கான ஒரு தொடர்பு, ஒரு சமன்பாடை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதிக் கொள்ளலாம். Work done by a force is equal to magnitude of the force into distance moved in the direction of the force. வேலை என்பது எவ்வாறு கணிக்கப்படும்? நாங்கள் அந்த பொருள் மீது பிரயோகித்த விசை, அந்த விசை பிரயோகித்து எவ்வளவு தூரத்தால் அந்த பொருளை நகர்த்தி இருக்கிறோம் என்பது தொடர்பாகவும் இந்த வேலை செய்யப்பட்டதாக கருதப்படும். விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்த தூரம் வேலை எனப்படும். இப்பொழுது வேலையுடன் தொடர்புடைய ஒரு பிரசுரத்தை நாங்கள் நோக்குவோம். What is the work done if a force of 7.5 Newton acts on an object and displaces it by 8 meters in the direction of the force? இங்கே 7.5 நியூட்டன் விசையை பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை 8 மீட்டர் தூரத்தால் நகர்த்தப்படும் பொழுது செய்யப்பட்ட வேலையை காண்க என்பதுதான் இந்த கேள்வி. வேலையை நாங்கள் எவ்வாறு காண்பிக்கலாம்? வேலை என்பது விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்த தூரம். இங்கே விசை என்பது 7.5 தரப்பட்டிருக்கின்றது, தூரம் 8 மீட்டர் அதுவும் தரப்பட்டிருக்கிறது. நேரடியாக பிரதியீடு நேரடியாக சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க வெளியெடுக்குது. அப்ப அலகு எப்படி இருக்கும்? வேலைக்கான அலகு விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்த தூரமாக இருக்கும்னா விசையினுடைய அலகு நியூட்டன், தூரத்தினுடைய அலகு மீட்டர், நியூட்டன் மீட்டர். இந்த நியூட்டன் மீட்டரை தான் நாங்கள் பொதுவாக என்ன அழைக்கப் போகிறோம்? ஜூல் என அழைக்கப் போகிறோம். இது வேலைக்கான அலகு. இது மற்றும் ஒரு உதாரணம். இவ்வாறு நேரடியாகவே அங்கே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு, அதை பிரதியிட்டு அதை நீங்க விடையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்பொழுது இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள். இந்த உதாரணங்கள்லாம் உங்களோட புத்தகத்தில் தான் பெறப்பட்டிருக்கு. உங்களுடைய பாடநூலிலிருந்து பெறப்பட்ட உதாரணங்கள். இங்கே 5 கிலோகிராம் திணிவுடைய ஒரு பொருள் ஒன்றை 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவை காண்க என்பதுதான் வினா.
இங்கே அந்த வேலையை செய்வதற்கு நீங்க எவ்வளவு விசையை பிரயோகித்தீர்கள் என்று எந்தவித தரவும் தரப்படவில்லை. ஆனால் அந்த தரப்பட்ட தரவை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் அந்த விசையை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், ஒரு பொருளை நாங்கள் உயர்த்துவதாக இருந்தால் அல்லது தூக்குவதாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த பொருள் மீது எப்பொழுதும் புவியீர்ப்பாலான விசை ஒன்று தொழிற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ஒரு பொருளின் மீது புவியீர்ப்பாலான அந்த விசையை அல்ல புவியீர்ப்பால தொழிற்படுற விசையைத்தான் நாங்கள் நிறை என்று சொல்லுவோம். பொருள் ஒன்றை நாங்கள் குறிப்பிட்ட உயரத்தால் உயர்த்துவதாக இருந்தால் குறைந்தது அந்த பொருளுடைய நிறைக்கு சமனான விசையொன்றை நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும். பொருளுடைய நிறைக்கு சமனான விசையை நாங்கள் பிரயோகிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பொருளை நகர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவே நாங்கள் முதலாவது அந்த பொருளுடைய நிறையை காணுதல் வேண்டும். பொருளுடைய நிறையை எவ்வாறு காணலாம்? நிறை என்பது நாங்கள் அதாவது புவியீர்ப்பால் அந்த பொருள் மீது பிரயோகிக்கப்படுகின்ற விசை. ஆக விசையை எவ்வாறு காண்பது? நியூட்டனின் 2ஆம் இயக்க விதியினுடைய தொடர்பை பயன்படுத்தி நாங்கள் பொதுவாக விசையை கணித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த விசைக்கான சரியான வரையறையை கொடுத்து தருவது என்ன? நியூட்டனுடைய 2ஆம் இயக்க விதி. 2ஆம் இயக்க விதியில் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடிவு என்ன? விசை என்பது திணிவினதும் ஆர்முடுகளதும் பெருக்கம் என்று சொல்லுவோம். மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன். இங்கே மாஸ் m என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆக்சிலரேஷனுக்கு பதிலாக நாங்கள் g என்ற வேர்டை பாவிக்கணும். g இங்க பயன்படுத்துறோம். g என்றது என்ன? ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்று சொல்றோம். கிராவிடேஷனால வர ஆக்சிலரேஷன் தான் சொல்றது g. இப்ப ரெண்டும் ஆக்சிலரேஷன் தான். நாங்கள் g அதாவது கிராவிடேஷனல் ஆக்சிலரேஷனுக்கு மட்டும் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக இந்த வேர்டை பயன்படுத்தலாம். அப்ப இங்க மாஸ் தந்திருக்கிற 5 கிலோகிராம். கிராவிடேஷனல் ஆக்சிலரேஷன் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். சொன்னால் தந்தாலும் தரப்படாவிட்டாலும் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும். அது 9.8 மீட்டர் செகண்ட் -2 சொல்லப்படும். அன்னளவாக 10 மீட்டர் செகண்ட் -2. ஆகவே மாஸ் இன்டு கிராவிடேஷனல் ஆக்சிலரேஷன் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க, 50 நியூட்டன் ஆன்சர் கிடைக்குது. இப்போ இது நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டிய ஃபோர்ஸ். ஆனா கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதல்ல, வேலையின் அளவை காண்பதற்கு தான் நாங்கள் வேற போறோம். எங்களோட வளமையான இரண்டாவது சமன்பாடு வேலை சமன் விசை தர விசையின் திசையில் பொருள் அசைவு தூரம். ஆகவே வேலையை நேரடியாகவே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. என்ன வேலைக்கு விசை தர கண்டுபிடிங்கள் 50 நியூட்டன், தூரம் தரப்பட்டிருக்கு 3 மீட்டர், 50 தர 3 150. ஓகே, இவ்வாறான வினாக்கள் உங்களுடைய இறுதி பரீட்சை வினாத்தாள்களில் அடிக்கடி இடம்பெறுவது உண்டு. ஒரு நாள் நேரடியாக விசையையும் தந்து பொருளாசன தூரத்தையும் தர்றதில்லை. சில சந்தர்ப்பங்களை தருங்க, சில சந்தர்ப்பங்கள்ல உங்களுக்கு இந்த துணிவு தரப்பட்டு தான் இந்த நிறையை காண வேண்டிய தேவை ஏற்படும். ஆகவே இந்த முறை கூட தான் நீங்க கணக்கு செய்யணும். உதாரணத்தை பார்த்துக் கொள்ளும் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க. ரைட், இது இவ்வளவுதான் வேலை தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்த விடை. Now the other topic is energy. Work and energy. Work and energy எடுத்து பார்த்தோம்னா work-ம் எனர்ஜியும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய தொடர்புடைய இரண்டு பௌதிக கணியங்கள், two physical quantities. First, I have to define what is energy is. I have to define what is energy is. We can simply say the definition like this. Energy is the ability to do work. Ability to do work is known as energy. வேலை செய்வதற்கான ஆற்றல் அல்லது வேலை செய்யும் ஆற்றல் எனர்ஜி எனப்படும். அவன் இந்த எனர்ஜியை நாங்கள் கால்குலேட் பண்றதுக்கு work done நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேண்டும். If I know the work done, so I can simply say how much of energy I have to use. ஒரு வேலையை செய்வதாக இருந்தால் விசையை பிரயோகிக்கும். விசையை பிரயோகிப்பதாக இருந்தால் எங்களுக்கு சக்தி. ஆகவே சக்தி என்பது வேலை செய்யும் ஆற்றல். வேலை செய்வதற்காக நாங்கள் பிரயோகிப்பதற்கு அந்த விசையை பிரயோகிப்பதாக கொண்டிருக்கிற ஆற்றலை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன். வேலை செய்யும் ஆற்றல். The unit for measuring the energy is the same unit joule that is used to measure the work done. ஏற்கனவே நான் சொன்னது போனோம், இந்த எனர்ஜியை மெஷர் பண்றதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற யூனிட்டும் அதே மாதிரியான ஒரு யூனிட் தான். அப்ப வேலையும் energy, work and energy are the physical quantities which have the same unit. What is the unit for measuring energy? The joule. Joule is referred to as how Newton meter.
ஸோ ஜூல் என்று சொல்லலாம், நியூட்டன் மீட்டர் சொல்லலாம். இப்போ பொதுவாக நாங்கள் எனர்ஜியை ஜூல் என்ற அளவில் அளப்போம். ஜூல் என்பது என்னத்துக்கு சமனாக இருக்கும்? நியூட்டன் மீட்டருக்கு சமனாக இருக்கும். இந்த நியூட்டன் மீட்டர் என்பது என்ன? வேலை. There are different forms of energy that help us to do work. அன்றாடம் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வேலைகளை பற்றி பார்ப்போம். சக்தியினுடைய வடிவங்கள்.